හෙලෝ ගයිස් ඔන්න ඕගලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. අද මං ගෙනාවේ ඕගොල්ලෝ කිව්ව හින්දාම ඔන්න අද ගෙනාවේ ස්පයිසි නූඩල්ස්. අපි එහෙනම් මේක හදාගත්ත හැටි බලමු. ගෙදරදී මේක නැත්තම් කඩෙන් ගන්න තියෙනවා නම් මේ එක පැකට් එකක් 1800ක් වෙනවා. ඒක නිකන් බොරු වැඩක් හින්දා ගත්තේ නෑ. මොන්න අද මයික් එක තියෙන්නේ වෙන්ද තියෙන තැන නෙමෙයි. මොන වැඩි කතා වුන්නේ පටන් ගමු. දැන්ට නම් හැබැයි එච්චර ලොකු සරන්නේ. දැන් නම් ටික සරපත්තු වෙගෙන ඉන්නේ. සරත් එක දිගට කාගෙන යනකොට නම් සර නෑ අර නැවතුම් පස්සේ තමයි එන සරක් ඉන්නේ එකපාරට. ඉන්න එක දිගට කෑනවා.
දැන් හොඳටම සැරවේගෙන ඉන්නේ අම්මේ. කොහොමද මේ වතුර පොඩ්ඩ බීලා මේක කෑවොත් නම් වෙනම සම්මානයක් දෙන්න. මේ වතුර ටිකෙන් කොහොම හරි දුන්නා වෙනම සම්මාන ඕනේ නැහැ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නම් ඉතින් මාගේ මොකක් හරි අදහසක් හරි මොකක් හරි මීල් එකක් හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න